students. Now exercise 16 question number 3 and 4. Find the total surface area. So total surface area TSC. So total surface area of cuboid. In a shape cuboid total surface area whose length, breadth and height are 9 cm, 7 cm and 4 cm respectively. Just the question, what is the total surface area of the cuboid? So length of the cuboid is 9 cm, breadth of the cuboid is 7 cm and height of the cuboid is 4 cm. So height is equal to 4 cm. So cuboid total surface area. So we can consider total surface area. Total surface area TSA is equal to total surface area of the cuboid. So formula write pandren. Total surface area of the cuboid is equal to 2 into LB plus BH plus LH. So 2 into L into B plus B into H plus L into H square units. So 2 into LB plus BH plus LH square units is the formula to find total surface area of the cuboid. This is very important. Total surface area formula. So 2 into length. So L into B. Length breadth multiply 9 into 7. So 9 into 7 plus B into H. So base into breadth into height. So 7 into 4 plus length into height. So L into height now 9 into 4. 9 into 4. So the value is like a substitute. So that next multiply 2 into 9 sevens are 63 plus 7 fours are 28 plus 9 fours are 36. 2 into, so values add pannalama 63 plus 28 plus 36. So values add pandren 3 plus 8 11, 11 plus 6 17, remaining 1, 6 plus 1 7, 7 plus 2 9, 9 plus 3 12. So 127. So 127 into 2. So 2 all multiply pandroma. So 2 all multiply pandren. So 2 sums are 14, remaining 1. 2 2s are 4, 4 plus 1 is 5, 2 1 is 2. For 254. So in the centimeter unit, so centimeter square. So area of the cuboid is, that is total surface area of the cuboid 254 centimeters square. So total surface area of the cuboid is 254 centimeters square. So next question 4. Find the surface area. So the surface area of the cubical box whose one side is 80 centimeters. So cubical box, we know that cubical box means all sides are equal. So this is the cubical box or cube. So the cubical box surface area find. So surface area total 6 surfaces. So the cubical box one side 80 centimeter. So one side of the cubical box 8 centimeter. We know that all sides are equal. So over edge equal length because of here we have 6 squares. So 6 square equal length. So all the 6 squares are equal measurement. All sides are equal to 80 centimeters. So all the measurements are same. So 80 centimeter one side and the box surface area. So total surfaces 6 faces. So square area formula. So area of the square A square. So how many sides are here? 6 sides. So 6 into A square. So one square area A square. Totally we have 6 square here. So 6 faces 6 into A square is the total surface area of the cube. Therefore side of the cube, side of 80 centimeter. This is the side of the cubical box. Now total surface area. So the surface area total surface area mean total surface area of the cubical box. So total surface area of the cubical box is equal to, so 6 into A square. 6 into A square units. So the rectangle cuboid shape 2 into LB plus BH plus LH.
cubical shape இருக்குதுனா 6a square because நமக்கு எவ்வளவு சைடு இருக்கு 6 சைடு இருக்கு 6 faces இருக்கு so 6 faces உடைய ஏரியா 6a square so one side square of area a square 6 face மே சேமா இருக்கும் அப்ப 6a square பண்ணிக்கலாம் so 6 into so side அப்படிங்கிறது 80 cm so side நேரா அப்ளை பண்ணலாமா 80 square வரும் 80 square 6 into 80 square 6 into 80 square அப்படினா 80 into 80 ரைட் பண்ணலாம் 80 into 80 so 6 into 8 8s are 64 8 8s are 64 so 20 வந்துருமா so 20 apply பண்ணிடுறேன் now 6 into 64 multiply பண்ணலாமா 64 into 6 6 4s are 24 remaining 2 6 6 are 36 36 plus 2 38 so 384 இருக்கு so இங்க 20 இருக்கா இந்த 20 டைரக்டா போட்டுறேன் therefore 34400 centimeter square therefore total surface area of the cubical box therefore total surface area of the cubical box is 38400 centimeter square so total surface area of the cubical box is 38400 centimeter square so the total surface area find பண்ணிட்டோம் so இத என்ன பண்றோம் அப்படினா இந்த centimeter square meter square find பண்ணலாம் so 38400 centimeter square is equal to so meter square convert பண்ணோம்னா we know that 1 meter is equal to 100 centimeter 1 meter na 100 centimeter so 1 meter square is equal to 10000 so square பண்ணா 10000 கிடைக்குமா 10000 centimeter square so 1 meter equal to 100 centimeter so 1 meter square na 100 square so 40 வந்துரும் 10000 centimeter square so 1 centimeter square இது என்ன பண்ணலாம் இது வேணும் அப்படினா டைரக்டா டிவைட் பண்ணிடலாம் 10000 ஆல டிவைட் பண்ணா மீட்டர் ஸ்கொயரா வரும் so 38400 10000 ஆல நான் டிவைட் பண்றேன் so 10000 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்னா மீட்டர் ஸ்கொயரா வந்துரும் so இது 320 கேன்சல் டினாமினேட்டர்ல இப்போ 20 இருக்கு 20 இருந்தா லெஃப்ட்ல மூவ் பண்ணுவோம் பாயிண்ட் so 3.84 கிடைக்கும் 3.84 மீட்டர் ஸ்கொயர் so இதுமே கரெக்ட் ஆன்சர் தான் 38400 centimeter square or the total surface area 3.84 meter square both are same only thank you